ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்லெஸ் அனலைஸ். ஓகே, ஸோ டைமென்ஷனல் அனலைஸ். ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்னன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டியை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போது டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்னா, முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி physical quantity two types ன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். One is fundamental quantities, then another one is a derived quantities. Okay, so physical quantity தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதுக்கான dimensional formula நம்ம எழுத முடியும். So physical quantity two types, one is fundamental quantities, another one is a derived quantities. So fundamental quantities na 7 quantities are there, apart from that 2 இருக்கு. So நம்ம 7 தெரிஞ்சாலே போதும். time, length, mass அதெல்லாம் previous classல நம்ம discuss பண்ணியிருக்கோம். So derived quantity ன்றது example, there should be an area, velocity, etc. Okay, இந்த area, velocity எல்லாம் derived from the fundamental quantities. And the 7 quantities we have to derive all the physical quantity. So நம்ம இந்த derived quantity, fundamental quantity எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம physical quantity நம்ம சொல்லுவோம். So இந்த physical quantity எல்லாத்துக்குமே we have to write the dimension formula. So அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, அப்போ how to say that dimensional analyze? That should be a dimensional physical quantities. Appo which is nothing but it can be expressed as physical quantity. Like length, mass, velocity, etc. Okay, the dimension of physical quantity எதை express பண்ணதுன்னா, ஏற்கனவே physical quantity நம்ம நிறைய physical quantity derive பண்ணியிருக்கோம். length, mass, velocity, magnetic induction. So இதெல்லாம் represent பண்றது physical quantity. அந்த physical quantityக்கு we have to write the dimensional quantity. Okay, so how to write? First point, it deals with physical quantity like length, mass, velocity, etc. Okay, அப்ப dimensional formula எதை டீல் பண்ணுதுன்னா physical quantity like length, mass, velocity, etc. அப்போ இந்த dimension formula இந்த physical quantity தான் வச்சுக்கிட்டு இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா, it is expressed in terms of 3 independent, that is important, 3 independent base quantities, that is M, L, T. M for mass, L for length, then T for time. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் புரிஞ்சாலே நம்ம we move on to the next. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்முலா எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்போ டைமென்ஷனல் physical quantity எதை டீல்ஸ் பண்ணுதுன்னா physical quantity, முன்னாடி இருக்க physical quantityயை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அப்போ physical quantityனா என்னது? length, mass, velocity, etc. அப்போ அந்த எல்லா physical quantityயும் நம்ம 3
குவான்டிட்டிஸ்ல நம்ம கொண்டு வந்துடும். தட் இஸ் மாஸ், லென்த், டைம். நம்ம எந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருந்தாலும் நம்ம டைமென்ஷன் எழுதும்போது only we have to use 3 independent base quantity. ஸோ பேஸ் வந்து மாறவே மாறாது. எந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்தாலும் அதோட பேஸ் வந்து MLT, பட் இட் பவர் வில் பி சேஞ்சஸ். தட் ஷுட் பி எக்ஸ்பனண்ட் பவர் சொல்லுவாங்க. ஸோ பின்னால அதை நம்ம டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எழுதும்போது யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ டைமென்ஷன் ஃபார்முலா we have to write the physical quantities. The physical quantity can be expressed in terms of 3 independent base quantity. So அதோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா mass, length, time. Okay, இது ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலே we move on to the next one. Okay. அப்போ then ப்ராப்பரா டெஃபினேஷன் எப்படி எழுதலாம்? But definition எப்படி எழுதலாம்? So any physical quantity, any physical quantity is expressed in terms of base quantity. அப்ப இந்த பேஸ் குவான்டிட்டின்றது தான் it represent as a mass, length, time with exponent power. Represent what is the dimension of physical quantities. Okay, this is the proper definition for dimension analysis. So any physical quantity is expressed in terms of base quantity. So base quantity is mass, length, time with exponent power. இதுக்கு மேல பவர் வரும். Sometimes mass m stands for mass, l stands for length, t time. அப்ப இதுக்கு மேல பவர் 0 வரும், 1 வரும், or பவர் -2, -3. அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Exponent power. It represents the dimension of physical quantity. Sometimes 1 marks la கேட்கலாம். So இப்போ நம்ம some of the formula எழுதும்போது you can easily understand. Okay. அப்போ first we move on to the from the base. So அப்போ first நம்ம என்ன எழுதுவோம்? The dimensional formula for length. லென்த்துக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம். அப்போ எப்பவுமே all the dimensional quantity it should be represented as a square bracket. இப்படி தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட். ஸோ இது மாதிரி இருந்தால் தான் சம்டைம்ஸ் 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. அமாங் விச் ஒன் இஸ் டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் இது மாதிரி. அப்போ we have to choose this one. இதுக்கு பேர் என்னது? ஸ்கொயர் பிராக்கெட். ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? we have to put length inside the square bracket. அப்போ what is the length unit in mass? மாஸ்ன்றது என்னது? here physical quantity. அப்போ இதுக்கு டைமென்ஷன் எப்படி எழுதலாம்? மாஸுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். there should be 3 independent base quantity. One is m, l, t. m for mass, l for length, t. அப்போ mன்றது மீட்டர். it denoted as length. அப்போ we have to write it as மாஸே கிடையாது. அப்போ we have to put 0. only meter, length மட்டும் இருக்கு. செகண்ட்ஸ் டைமும் கிடையாது. அப்போ we have to put 0. அப்போ லென்த்துக்கு what is the dimension formula? வெறும் we have to write L. Okay. We move on to the next one. Okay.
So next speed க்கு எழுதலாம். Okay, எப்பயுமே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள தான் நம்ம எழுதணும். That is the concept. அப்போ speed can be written as distance divided by time taken. அப்போ what is the unit for distance? Meter. This is the physical quantity. Confusion ஆகக்கூடாது. அப்போ டைம் டேக்கனுக்கு செகண்ட். அப்போ மீட்டர் மேலே போச்சுன்னா செகண்ட் இன்வர்ஸ். திஸ் இஸ் த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃபார் ஸ்பீட். இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு எப்படி டைமென்ஷன் எழுதலாம்னா, அப்போ we know that three independent base quantity, mass, length and time. அப்போ you see that m is a meter. மீட்டருக்கு அப்போ என்ன வரும்? L வரும். செகண்ட்ஸ்க்கு டைம் t வரும். அப்போ ஹியர் மாஸ் கிடையாது. அப்போ மாஸ் will be a 0. மாஸ் 0, மீட்டருக்கு லென்த், செகண்ட்ஸ்க்கு டைம். அப்போ t பவர் 1. அப்போ பவர் 0. அப்போ we have to omit that. அப்போ L t பவர் -1 for dimension formula for speed. Okay. ஸோ டெஃபினட்டாக இதுல இருந்து ஒரு 2 to 3 கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும். ஈவன் ஃபார் நீட் எக்ஸாம், ஈவன் UGTRB, there should be sometimes PGTRB, sometimes there should be asked. அங்கே வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன், தென் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட், பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இது மாதிரி வரும். ஸோ அப்போ ஸ்பீட் இது மாதிரி எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்குமே நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். So next we move on to the third one. That should be velocity. Now how to write physical quantity for velocity? What is that? How to write? Displacement by time. What is the unit for displacement? Meter. Time ke second. அப்போ மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். அப்போ ஹவு டு ரைட்? சேம் ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வில் பி சேம், பட் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அங்கே ஸ்பீடுக்கு என்னன்னு வரும்? டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு வரும். இங்கே வெலாசிட்டிக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். பட் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வில் பி சேம், பட் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி வில் பி டிஃப்ரெண்ட். சம்டைம்ஸ் இது மூடும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இன்டைரக்டாக கேட்பாங்க. ஓகே, அப்போ ஹியர் மாஸ் எதுவுமே கிடையாது. அப்போ மாஸ் 0, லென்த் இருக்கு, then time t power -1. அப்போ L t power -1. This is for dimension formula for velocity. Okay, so அப்போ ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் dimension formula will be same, but physical quantity will be a different. Okay, so next we move on to the next example, oscillation. About how to write physical quantity for oscillation? Velocity by time taken. So what is the formula for velocity? இப்பதான் last third one பார்த்தோம். What is the physical quantity for velocity? Meter second power -1. But time க்கு yes, so மேலே போச்சுன்னா மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. ஓகே, அப்போ இதுக்கு எப்படி எழுதலாம்? ஸோ மாஸ் கிடையாது. அப்போ m0, மீட்டருக்கு லென்த், தென் செகண்ட் இட் should be represented as t power 2. So this is the dimension formula for oscillation. Okay, so in the physical quantity எல்லாமே base, that should be, this is the base quantity. 3 base quantity will be the same, then power will be a changes. Okay, only exponent power மட்டும் change ஆகும், but base term எல்லாமே it should be a equal. Okay, so next
it should be linear momentum. அப்ப linear momentum எப்படி எழுதலாம்? mass into velocity. What is the mass? Here what is the mass என்றது kilogram kg. அப்ப velocity முன்னாடி தான் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 1. அப்போ இங்க kilogram represented as a mass. அப்போ இங்க mass வந்துரும். மீட்டர் represent length. அப்போ length. Second represented as a time. அப்போ t power minus 1. This is the, we have to put the square bracket. Linear momentum. This is the dimensional formula. Okay, so these are the most important. Definitely or even UGDRB sometimes that should be asked in direct question. What is the dimension formula for linear momentum force? Okay, so கொஞ்சம் கவனமா இருக்கும். சின்ன மிஸ்டேக்ல நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிடுவோம். இதெல்லாம் ஈஸியானது. So sixth force, we have to put the square bracket. How to write force? Everyone to know the Newton second mass into acceleration. Appo here mass kilogram. What is the formula for acceleration? How to write acceleration? That should be velocity divided by time. Appo enna varum? Then meter second power minus 2. இதெல்லாம் நம்ம previous class discuss பண்ணிருக்கோம். அதனால we have to write meter second power minus 2. Okay, அப்போ you have to represent kilogram mass வந்துருச்சு. அப்போ mass, meter length, second time, the t power minus 2. This is the dimension formula for force. Okay, so in this way we have to write all the dimensional formula. So these are all the basics dimension formula we have to discuss today. The next class la இன்னும் கொஞ்சம் depth பார்க்கலாம். Okay, so அப்போ force-நாலே there should be 4 types of forces are there. Apart from that 3 forces are there. அது மட்டும் பார்த்தலாம் நீங்க சரிங்களா? ஏன்னா force ன்னு வந்ததுனால we have to say that sometimes ask in 1 marks. There should be 4 types of forces. First one, strong force. Second one, electromagnetic force. Then third one is a weak force. Then fourth one is a gravitational force. Okay, definitely in the 4 types of force la irundhu எப்பவுமே ஒரு question வந்துட்டே இருக்கும். 1 or 2 question in all the exam. You have to see that there are only 4 types of force are occurred in nature. That should be strong force, electromagnetic force, then weak force, then gravitational force. ஏன்னா forceன்றதுனால we have to remember எங்கெல்லாம் வருதோ அதுக்கு ரிலேட்டடா நம்ம படிச்சிட்டா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதுக்கப்புறம் ஒரு 3 forces are there. இது இல்லாம பட் நேச்சுரலி occur that. Then apart from that there should be 3 forces are there. One is frictional force. Next centripetal force. இதெல்லாம் நம்ம சைக்ளோட்ரான்ல பின்னால படிப்போம். Third one, centrifugal force. Okay, so இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே for example I have to told that from the what is the dimension formula for force, mass, length, time power minus 2. இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஏன் இதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இவ்வளோ கொடுக்கணும்னா strong force, electromagnetic force, weak force, gravitational force, apart from that there should be 3 force. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே டைமென்ஷன் ஃபார்முலா தான். ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு என்ன டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வந்ததோ இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ஃபார்முலா. சப்போஸ் வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் வீக் ஃபோர்ஸ் அங்கே போய் நம்ம யோசிக்கூடாதுலாம் இன்டெரக்டாக கேட்பாங்க. ஸோ அப்போது இது எல்லாத்துக்குமே த டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வில் பி சேம் ஃபார் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு என்ன டெரைவ் பண்ணுமோ அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் 1 or 2 classes or maybe one class we have to complete this dimensional analysis. Okay, so okay, thank you.